Good morning, students. Before our unit test, we already started our second lesson of Evs-1, that is motion of the earth. We already learned some concept about the motion of the earth, that is rotation. What is meant by rotation? If any object is moving around itself, it's called as a rotation. Then we see what is the axis of rotation, is the imaginary line along which this object is rotated. This imaginary line is called as the axis of rotation. And what is the axis of earth? Yes, axis of earth is incline, and because of this incline axis of the we have a two poles, that is north pole and south pole. So then we see how the sunrise and sunset happen, that is means day and night happen when earth is moving around itself. जेव्हा पृथ्वी स्वतःभोवतीच फिरत असते त्यावेळी त्या पृथ्वीचा मीन्स द सम पार्ट ऑफ द अर्थ कम इन फ्रंट ऑफ द लाईट मीन्स सन. ज्यावेळी पृथ्वी स्वतःभोवतीच फिरत असते त्याच वेळी सम पार्ट ऑफ द अर्थ कम इन फ्रंट ऑफ द सन, अँड इन दॅट रिजन देर इज अ डे. मीन्स पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत असताना तिचा थोडासा भाग काय येतो, ज्यावेळी सूर्यासमोर येतो, सन समोर येतो, त्यावेळी काय होतं, त्या ठिकाणी काय असतो, डे असतो. आणि ऑन द अनदर साइड देर इज अ डार्कनेस, म्हणजे ते सनलाईट पोचत नाहीये, म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे, रात्र असणार आहे. सो वी नो व्हेन in our India there is a day, in the other countries like America and all, there is a night. So because of this earth rotation this will happen, day in the India, and in the another country there is a night. So it is because of the movement of the earth around itself. It's called the rotation of the earth. Now we see what is meant by year. इयर कसं तयार होतं किंवा आपलं वर्ष कसं काय कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण अर्थच्या मुवमेंट वरून. सो लुक ॲट, वी आर लुकिंग इन दिस व्हिडिओ अ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ इयर. व्हॉट इज मीन बाय इयर, हाऊ इट काउंट, हाऊ मेनी डेज कम इन टू द इयर. सो लेट्स बिगिन. सो फॉर दॅट आय एम रेफरिंग दिस image. So where is the sun? Yes, at the center of the solar system the sun is present. And look at the earth. Yes, it is at the third position, earth. So earth is moving around the sun. The earth is moving around the sun and completes its one rotation. काय करते बघा, अर्थ रोटेट करते त्याच्या ऑर्बिट मधून. अर्थ इज मुव्हिंग अराउंड द सन इन अ पर्टिक्युलर पाथ. लुक ॲट दिस पाथ, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट, अँड दिस अर्थ इज मुव्हिंग अराउंड द सन अँड कम्प्लीट्स इट्स वन रोटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, and again after moving around the sun it comes to its original position. So बघ काय करते, अर्थ मूव्ह करते सन भोवती आणि पुन्हा तिच्या ओरिजिनल पोझिशनला येऊन पोचते. सो दिस वन कम्प्लीट रोटेशन, दिस वन कम्प्लीट मुवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज अ रोटेशन. येस, इन फर्स्ट लेसन वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. द मुवमेंट ऑफ प्लॅनेट around the sun is called as a rotation. Means here earth is moving around the sun, means it is called as a earth rotation. And because of this earth rotation a year concept is begin, means it's invented. वर्ष, year म्हणजे वर्ष. So आता हे कसं डिसाइड करू शकतो आपण, when earth is moving around the sun it take 365 days. It take 365 days and 6 hours in a year to complete a one rotation.
टू कम्प्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन. पृथ्वी काय करते, सूर्याभोवती फिरण्यासाठी किती दिवस लागतात पृथ्वीला? 365 डेज. पृथ्वीला सूर्याभोवती टू कम्प्लीट 1 रोटेशन, एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी पृथ्वीला सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतात? 365 डेज अँड 6 hours. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ इयर. This time period is called as a year. Look at this. The period of time the earth takes to complete 1 revolution around the sun is called a 1 year. The period of a time the earth takes to complete 1 revolution around the sun is called as a 1 year. म्हणजे इथे तेच सांगितले तुम्हाला की द पिरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स, म्हणजे जो काही वेळ घेते अर्थ टू कम्प्लीट 1 रिव्हॉल्यूशन, एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी कोणाभोवती? सन भोवती, इज कॉल्ड ॲज अ 1 year. आणि तो टाइम पिरियड किती असणार आहे? देर आर अबाउट 365 डेज अँड 6 hours इन अ इयर. तो जो काही टाइम पिरियड आहे 365 डेज विथ 6 hours, तो टाइम पिरियड म्हणजे काय असणार आहे? 1 year. सो बिकॉज ऑफ दिस आवर इयर कंटेन 365 डेज. त्यामुळेच आपल्या एका वर्षामध्ये किती डेज असतात? 365 डेज. दिस इज द रिझन बिहाइंड इट. 1 year contain 365 days because of this earth revolution around the sun. Now we see a next concept regarding the year, that is leap year, leap वर्ष. And in leap year we know February month has a 29 days. लीप इयर म्हणजे काय असतं? फेब्रुवारी मंथ मध्ये 29 डेज असतात. व्हाय इट इज हॅपन? व्हॉट इज मीन बाय दिस लीप इयर? वी विल सी हियर. इन द ग्रेगोरियन कॅलेंडर द इयर इज टेकन टू हॅव 365 days. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. आपलं ग्रेगोरियन कॅलेंडर means it is the calendar is made with the help of this solar system, according to the movement of planet around the sun. म्हणजेच सूर्याभोवती फिरण्याच्या गतीनुसार जे कॅलेंडर तयार केलं जातं त्या कॅलेंडरला काय बोलतात? ग्रेगोरियन कॅलेंडर. सूर्याच्या गती किंवा सूर्याभोवती एखाद्या ग्रहाची, प्लॅनेटची मुवमेंट करण्याची जे काही वेळ असेल किंवा त्यावरून तयार केलेलं कॅलेंडर म्हणजेच काय असतं ते? ग्रेगोरियन कॅलेंडर. अँड वी नो इन अवर कॅलेंडर हाऊ मेनी डेज इन अ 1 year? 365 days in a 1 year. It means that it counts 6 hours less every year. म्हणजे काय बघा, इन द ग्रेगोरियन कॅलेंडर, आपल्या नॉर्मल ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये 365 डेज असतात. मीन्स अँड वी नो द अर्थ टेक्स 6 hours along with this 365 days to complete 1 rotation. Means this 6 hour is missing. So that 6 hours less every year. प्रत्येक वर्षामध्ये 6 hours कमी असतात. किती असतात? 6 hours लेस इन पर इयर. प्रत्येक वर्षामध्ये हे 6 hours कमी आहेत. दॅट मेक्स 24 hours और 1 day इन एव्हरी 4 year. बघा 6 year एका वर्षामध्ये मिसिंग आहेत. 6 year इज मिसिंग इन 1 year. मीन्स इफ अँड वी ऑलरेडी नो 24 hours इज इक्वल टू 1 day. बघा प्रत्येक वर्षामध्ये जर 6 hours मिसिंग असतील तर 6 into 4 आफ्टर 4 years 24 hours विल गेट मिसिंग. बघा जर आपण 4 वर्ष एकत्र केली तर प्रत्येक इयरचे 6 hours असे पकडून किती अवर्स तयार होणार? 24 hours. आफ्टर 4 year 6 hours if we added for each year then we will get total 24 hours. प्रत्येक वर्षाचे 6 hours असे जर आपण सलग 4 years पकडले तर किती अवर्स तयार होणार? 24 hours. मीन्स 24 hours मीन्स टोटल 1 day.
1 day. And that's why after each 4 year 1 day is get added, means it is a leap year. 6 hours are in every year 6 hours are less, and that makes 24 hours or 1 day in every 4 year. प्रत्येक 4 वर्षानंतर हे 24 years मिळून एक डे तयार होतो. टू मेक अप फॉर दिस लॉस्ट 1 डे, द मंथ ऑफ फेब्रुवारी इन अ ग्रेगोरियन कॅलेंडर हॅज अन एक्स्ट्रा डे एव्हरी 4 year. त्यामुळेच काय असतो, हा 1 डे ऍडजस्ट करण्यासाठी काय दिलंय, फेब्रुवारी मंथमध्ये, ग्रेगोरियन कॅलेंडर मधील फेब्रुवारी मंथमध्ये 1 डे अँड एक्स्ट्रा 1 डे फॉर एव्हरी 4th year. प्रत्येक 4 वर्षानंतर काय दिलंय, एक 1 डे एक्स्ट्रा दिलाय फेब्रुवारी मंथमध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडरच्या, टू ऍडजस्ट दिस 1 year विच इज मिसिंग इन लास्ट 4 years. So that's why in a leap year, how many days get count? Previous 365 days plus this 1 day extra, means it is total 366 days into a leap year. And February month has 29 days instead of 28 days. आधी किती डेज असायचे फेब्रुवारी मध्ये? 28. And after the 4 years 1 day get added, means it gets 29. And in total year how many days get? 366. So in a leap year how many days are? 366. And in our normal Gregorian calendar how many days? That is 365 days in a per year. So in this way the year concept is over here.